So sana diyela waxaa iskugu dayaa inaan ku tarjumo aan ka hadlayo anoo sideeda ka hadlaya af Soomaaliyan ku hadlaa laakiin akhriska waa akhri kartaa. Meesha u wadana hadhowta ka arki. May white paper kamaan. Waa 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 summary anaa wax isku keenay aan raadinaya. White paperka kaligiis maan. Waxaa waaye hadda diifi ujeedid waxaa waaye waa PowerPoint. Kan waa PowerPoint aan soo geliyey. Waxaan ka hadlayaa waa BTC laakiin bilowgeeda meela u socda marka waxaan baarayay. I know waxaad dareemaysaa redundant wax la dhaho macnaheedu waxaan waa garanayaa maxaa ugu hadlo saala. That kind of a thing. Laakiin at the same time wuxuu ku noqon kartaa as a refresher ama haddii aad garanayn it's good that at least aad aragtid. Sida la ogyahay BTC Satoshi Nakamoto ka imaaday and all this waxaaneeto PowerPoint kana u sameynayo anaa video sameysan rabo aan gashan rabo YouTube. That's why waxaan u sameynayo. Waxaan kasoo qaaday qofka as if like inuusan waxna ka garanaynin. Ku imaaday peer to peer laakiin dateska ayaa iyo taariikhda rabaa inaa la socotiin wax yaris laakiin si zaid ma ahan. The launch-ga la soo saarayay 2009 ahayd laakiin 2008 waxaa war iyo hadal isdhaafsaday Satoshi Nakamoto iyo dadka cryptography-ga ka shaqeeyo oo hal meel oo adiga camal sida Telegram camal u tahay mailing list ee hadal isdhaafsadeen. Hadalkaas la isdhaafsaday wuxuu dhalay the Genesis block 2009 oo la browenay wuxuu u ahaay the very first blog ugu horeeyay oo waxaa la dhahaa the Genesis waa block 0 waa meesha uu ka bilaabmay laakiin the halving weli muusan dhicin but that was the initial mining la bilaabay asigana bilaabay waa asigii iyo waxa u dhaxaysay nin kale magaciisa meeshaan iguma qorno waa kana ayaa Hal Finney labadan ayay dhex martay iyo Satoshi dhex martay as a programmer la browenay this block 0 gaaneeto 2009 ka marka laga soo gudbay waxaa loo imaaday in public loo soo daayo marka laga soo tagayo the halving month 0 ee ahayd oo laga soo gudbay waxaa loo keenay in la soo dhex dhigo public u noqoto u furan tahay even though marka ugu horeyso weli public u furneed laakiin it was behind doors dad yar ay u qarsaneed ama hal qof ha ahaato ama laba qof ha ahaato ama group badan ha ahaato laakiin sida la ogyahay dad yar ayaa ka warhayay cilmigaaseeto ee ku boogneed. Waxyaalahan kale dates iyo monthskan iska daa muhiimad ma ahan but what those months wuxuu tusiyaa inuu leeyahay wax la dhaho accumulation oo samaystaa parabolic movements oo samaystaa bear market oo samaystaa recovering oo samaystaa iyo pre-halving pump ayuu samaystaa. Waa wax lagu yaqaano from the time oo la abuuray sida u bilaabmatay the halving accumulation oo lahaaday parabolic run oo samaysana meel wuxuu gaaraa cycle peak kadib wuu soo daadanayaa wuxuu galaa bear market markuu galaadan wuxuu sameynayaa recovery inta la gaarin halvingkii kale marka la gaaro it goes back to again the halving month oo ku noqonaa waxaa waaye halvingkaaseeto waxaa waaye sanad cusub aa la gaaray camal new year camal let's go celebrate so that's what halving macnaheeda haddii aad u fikiraysid why every time halving it's like a fresh start. Let's start again. So the programmers or the Satoshi group waxay ku programming Bitcoin to have every 210 block. Wala mine garanaya and you can only mine it every 10 minutes. Waxaan ku qaadanaysaa approximately 1458 haddii u kala qaybisid sanadkii ay tahay 365 ama 66
waxay kugu imaanaysaa 3.99 years. So it takes 4 years. 4 sano ku qaadanaysaa for a block from halving block 1 ilaa halving block 2. waxay ku qaadataa qiyaas 4 sano gudaheeda. And that's where magaca oo ka imaaday iyo sababta loo dhaho the 4-year cycle. That is the very first beginning of 4-year cycle-ka characters-ka lagu yaqaano. And waxaa lagu yaqaana kow that halving cycle oo sameynaya. Halving cycle-ka markuu sameeyo accumulation oo galaya, parabolic oo sameynaya, wuu dhaqaaqaya, blow off all time high oo sameynaya, kadib bear market oo soo galaa oo soo noqona, recovery oo sameynaya. All this is technical haddii aad fiirinaysid. Fundamental-kana waxaa raacsan accumulation-ka sideways u fadhina chapi iska yaqaan yahay oo lagu yaqaano dhinaca technical-ka yani characters-ka lagu yaqaano. But psychologically marka laga soo baxo having sanadka cusub la galo, psychologically dadka waxay jecel yihiin wax inay iska aruursadaan. aruursigooda markoo ay aruursadaan adiga sanadkii adi bishii afraad ama bishii lixaad lagu socdo waxaa dhismaya kalsooni, waxaa isbedelayo hamiga dadka biniaadamka hamigooda isbedelayo, kalsooniya imaanayso, lacag badan hadan lagu soo daraa, waa lagu sii daraa, wuu kaca dhaqaaq fiican uu sameynaa. dhaqaaqiya dadka waxaa soo galayso psychological haddii la fiiriyo greed guriga soo galaayo, kadib koroo aadaya wuxuu sameynaya all time high marka la sameeyo qaadashaal qaadana profit taking dhacayso, dada cabsi soo galayso, suuqii sidii loogu baxayaa, dadna ilaa meeshii lacag ku soo galeen kadib markay ku soo noqdaan ee ka baxaan. waxay isleeyihiin meeshan waa lasii dhaafaya khasaaro badan intaa suuqa sii lahay ama meeshaygii lagu soo noqon lahay anigoo intaan sano soo hay waxaa yiroon faa'iido yiriis xataa aan iska qaatay suuqa aan iskaaga baxay. That is the psychologically behind the technical-ka ka dambeeyo. And hadhowtani recovery-ga markuu imaado waxaa lagu noqonayaa the same phase, waa cycle over and over ka dhacayso for 4 years gudaheeda. So BTC se u bilaabatay markay ka bilaabanaysay in the beginning waxay ku bilaabatay Genesis-ka wuxuu ahay block 0 2009, reward-ka wuxuu ahay 50 BTC, and then wuxuu aaday the first halving oo aaday, and we know every halving oo soo yaraada sanadka hadda bish and the fourth halving ala marwaya, but it's like the fifth cycle. This shouldn't be the fourth halving because this was 0, so fourth halving hadda la marwaya, fifth halving loo socda 2028 1.56 waa saxsana sorry. The fourth halving wuxuu noqday April 2024, waxay ahayd 3 BTC as a reward qafka la siinaye that mines or that BTC. So the same thing, halving wuxuu ku imaadaa every 210,000 block, which translates to every 4 years, 4 sano kadib. Psychologically waa kana the same thing waxaa ka hadleynay after halving markoo dhaco scarcity wuu soo yaraanaya, waxaa ka soo qaadi kartaa camal that over time scarcity-ga marka oo soo yaraanayo shayga markuu yahay wax qaali markuu yahay ama uu yahay wax oo dadka ay rabaan inay qabsadaan like dahabka camal, precious metal kale u fikiraya sida dahabka, over time wuu soo yaraanaya. So people waa waxa bini'aadamnimada nagu jirto iska jecelnahay intaan aruursano shayga intuusan dhammaanin aan gishano dhaqaalaheena. As far as scarcity goes, market cycles historically waxaa ka dhaco during halving waxaa ka dhaco supply shock. It's the same as scarcity is supply shock, and supply-ga soo yaraanayo waa lagu soo wada orda, demand-kia kacayo, and then isla sidii la soconaya, and then event-ka marka la gaaro hadan isla the same event we come back to this cycle. It's a cycle. The process-kaneeto waa socona until 2140 ilaa bitcoin-ka ugu dambeeyo 21 million bitcoin oo la mine garay karo. And when the mining stops, the miners hadhowti reward-kooda ama lacagtooda sidii iyakan bahalkan programkan usii socdo or this protocol uu kusii socdo, waxaa for them to get compensated waxay qaado doonaan transactional fees. So aniga markaa gado iyo qof kale markaa ka gato transactions fees-ka u dhaxayso iyaga ayaa qaado doono for the blockchain to survive si u sii socdo.
So this is a cycle. We're going to start from 1, 2, 3, 4. And then we're going to 1, 2, 3, 4. So if that is a cycle, that tells us waxaaneeto inuu yahay a pattern. Waa lagu soo noqnoqon doonaa kor iyo hoos. Okay. Now, even though this one says cycle 5, it should be cycle 4, but laakiin waxaan ka soo qaadnay cycles waxaa fiirinaynay warwareega ma fiirinayno the halving. So it says that over time there has been a change of from cycle 1 waxaa ka dhacay 2010 to 11 wuxuu ahay bull, meaning a green candle, not a bull market, just a green candle alaga wadaa. So if it has a cycle, there's got to be a pattern inuu leeyahay particular pattern oo la qabsan karo la raaci karo. 2011 wuxuu ahay to 2010 to 2011 wuxuu ahay bull, bear, bull, bear. 2012 to 2013 bull, 14 ila 15 bear, 16 ila 17 bull, so forth. And percentage kan intay ku qoran yihiin ee kacayeen ee soo daadanayeen. As we know in the beginning ee bilaawanaysay waxay aaday ilaa $31 June 2011 wuxuu kacay 4,500 percentage approximation waaye. And waxayna soo daadatay 93% I believe waxaana ka dambeeyey Mount Gox waagiisa oo crash garaynaya. That percentage kaneto over time except for the 2013 12 marka lagu soo noqday and 2013 and 12 I believe investigation lagu bilaaway baarid with the maxaa la dhahaa feature ma la dhahaa ku finance ka investigation ku sameeyo ee leeyihiin SEC inta la dhihin magaca kale lahaa jireen ayaa baarid ku bilaaween and then that following year it crashed asigane. Those are one of the reasons, but it's a bear market. Every time waxa soo baxo psychologically something comes out and it drops wuu soo daadanaya. But waxa isbedelay percentage oo kacay from 2013 wixii ka dambeeyay percentage oo kacay wuu soo yaraaday 2000% oo soo kacay. The other one was 2,100. Key uu dambeeyay was about 700% oo soo kacay. So it kind of makes sense in la dhaho the next bull market ka markuu imaado percentage ka 700% inuu ka yaraa doono. Maybe wuxuu ka noqon doonaa 600% or 500% inuu yaraa doono. And the reasons sababahay noqon doonto is that it's taking, if you are looking at the USDT value is haddii fiirinaysid USDT ga value wuu kacoyaa because of scarcity and because of balkaneto in mining kan the Bitcoin halving inuu soo yaraanayo oona ka dhacaya supply shock. So and dadka ummadda ay kusoo badanayso oo bahalkan qiimo oo lahaanaya qiimahaaseeto lacagtaaseeto waxay ku tusinaysaa inay u baahan tahay lacagtii lacag ka sii badan si u kacdo. So it makes sense logically. It makes sense bahalkan inuu ku gaaro 200,000 ama 300,000 lacagtii ma ahane lacag ka fara badan ay u baahan tahay suuqaaneeto inay soo gasho. waa la iskugu raacsan yahay inay daadatona waxaa loo baahan yahay lacagtii inta ku jirtay si badan in lacag ka badan. Yani you have to take a lot of money out of the market si oo daadasho xun u daadato. And that one waxay ku imaanaysaa over time conviction ka yaraanayo. The conviction of people like hey maxaaba ugu bixinaa suuqa bahalkaneeto haddii aan ogahay oo hadhowti oo kor oo ku soo noqon doono meeshaaseeto meeshii aniga aan ku jiray oo haddii uu ku soo noqdo oo dhaafi doono. So it makes sense as aniga as a person inaan aan suuqa aan ugu bixin oo lacagteydii aan ku haasto oo bahalkaneeto daadashadiisa intay si xun u daada lahayd 77% percentage kaaseeto in oo asigana oo soo yaraado. So it would take lacag badan u baahan tahay for it to go up, and over time dadka markay soo bataan lacagaha suuqa inay ka bixiyaan conviction kooda ayaa adkaanayaan ma rabaan suuqa inay ka bixiyaan so dropkii way soo yaraanayaan. So those are two things I want you to keep in mind. It takes a lot of money to go up. People who have conviction over time ma rabaan inay suuqa ka baxaan lacagahooda way ku dhignaanayaan.
And now the Bitcoin cycle lows and quarter performance. So waxaan dhahay hey, waxaan rabaa inaan ogaado when was Bitcoin every time bear market and when was it the peak market? Because since bahalkaneeto cycle ku jiro, so it's logically that markuu kor gaaray meelaa jirto ku gaaray, markuu hoos imaadana meeluu ku soo aaday. So logically it's a pattern, and that pattern has been going on for the past 4 cycles, or the last 4 cycles. So cycle 1 wuxuu peak gareeyay marka uu gaarayay peak month waxay ahayd June. Waa bishii waa cycleka ugu horeeyay. That probably dadka waxay dhahaan hey, waa cycleka ugu horeeyay waa la yaraay, laakiin marka la soo batay things changed. Cycleka wax yariis wuu isbedelay, but it always peaked. Waxaa isbedelin, accumulation, peaking, dropping, iyo recovery. Afartaas waxa ma isbedelin. waa la accumulate gareeya, parabolica ka dhacayso, blow off ka dhacayso meesha ugu dambayso gaarayo, wuu soo daadanaya, iyo recovery lagu noqonaa. intaas yeesheeto shaygaas ma isbedelayso. So wax yar waxaa isbedelay cycleka ugu horeeyay, the peak ugu horeeyay wuxuu ahay June 2011. daadashada markay daadanayso waxay ku soo akaatay November, Q4 ku imaaday. November 20 peak month 2013 bullkiis wuxuu ku soo aaday November. kan kalena bear bottomku wuxuu ku soo aaday January 2015, laakiin 10 beri ugu horeyso gudaheeda ayuu ku soo aaday. The first I think maxay leeyihiin the first 14 days ayuu ku soo aaday, which the bottom, which pair bottomku wuxuu ku soo aaday capitulation week haddii la fiiriyo wuxuu gaaray Q4 of 2014 ayaa loo sababoyaa. 2017 peak the top meesha ugu dambeysay wuxuu ahay 17 December. You can see the pattern waa ujeedaa. Every time BTC markay kacdo waxay ku soo aadaa Q4, and every time markay soo daadato waxay ku soo daadataa Q4 ay ku soo aadaa. The last cycle ka hadeertaan aan soo dhaafeynay ama hadeertaan aan ku jirno, when we are looking at the cycle itself, the fourth halving, this halving kaneeto hadeertaan aan ku jirno, fifth halving ka u soconaa, ayaa wuxuu ku soo aaday bishii October, waxayna ku jirtaa Q4. The next one, it makes sense in la dhaho, if this is a cycle and it's a pattern lagu jiro oo markasta saas u socotay, that the next halving, the next bottomka wuxuu ku soo aadi doonaa 2026 Q4. And it also makes sense that haddii ay tan ee dhacdo, that the 2028 2029ka then bull top wuxuu ku soo aadi doonaa Q4 unless otherwise it changes. So the 4-year cycle is intact so far. Wili wuu is haystaa, right? Not a lot of changes. wax badan ma isbedelin. Okay. Time from cycle bottom to cycle peak, right? waxay ku qaadatay from cycle 1 to cycle 2 to cycle 3, cycle 4 and cycle 5. Aniga cycles u fiirinoya, but if you take this cycle 1 out, waxay kugu noqonaysaa 4 cycles. This is the zero genesis. Genesis block 0 ayuu ka soo bilaabay, wuxuu fiirinaya bottomkiisa and all the way to the peak. waa 12 bil. Not a lot of people, suuqa ma lagu badnaanin. waxay ku xirneed only waxay dhahaan maxay dhahaan marka magaca xarafka ay maqan xaraf uu leeyahay luqada Ingiriiska. marka ay iskugu imaadaan a cult, marka ay iskugu imaadaan only a specific group, or maybe dadka oo dhigto cryptography, ama dadka taajiriintiiska, ama economy dadka saas u akhristo, iyo geekska computerada ugu badan, dadkaasna ugu badan yahay. Not a normal person. aniga iyo adiga camal caadigan ahaan manoo soo gaarayo. wax yar ii suga waan soo noqonaya. So the takeaway, before we even go to the takeaway, wuxuu leeyahay
waxay leeyihiin there's 4 cycles, right? 4 cycles ka aan ognahay ilaa haddeertana ku jirnaa 5th cycle u soconaa. As time progressed, dadkan ay ku soo bateen, lacagahana suuqana uu ku soo batay, it started showing some kind of a consistency over time, just under 3 years or saddexda sano gudaheeda. But while this time it spent climbing up, it stayed consistent for 35 months, the percentage gain ka hadlaynay was so yaraanaya. So that is diminishing return over time. As time progresses, sida haddeertaan meeshaan aan kusii socono 2026, 27, 28 aan usii socono, waxaa soo yaraanayo percentage-ka oo kacayo iyo percentage-ka oo soo daadanayo. Because now dadkii waa badan yihiin, emotionskii it's probably similar, was almost the same, but waxaa isbedelayo sababaha loo gadanayo iyo sababaha la iskaaga gadaayo beddelmayo over time. People will stop being greedy and they will start being waxa la dhaho being scammed. They will start seeing, okay, anaga inta gada lahay bronze, dahabka iska aada. Inta silver u badnaanahayo, dahabkayga ku badnaana, silverna wax yariisaan ka gadana. So waqtiga isbedelayo, dadkiina waa isbedelayso. But consistency waxaa ka arkeenay, it was taking 35 months in a ku qaadato every time from the bottom to the top. Waxay ku qaadanaysaa, it took approximated 35 months every single time bottom or top to it goes to the top. Kii ugu dambeeyay November 2022 ila October 2025 waxay qaadatay 35 months. And it's reasonable to say bottomka hadda bishan the next Q4 oo ku soo aado October ama November ku soo aado, then waxaa qabsanaysaa only 35 months or 36 or 34. Intaasaa u dhexaynaysaa, that will give you an estimate of the next top. meeshu ku dhici doono ugu dambeyso. Because the 4-year cycle ka, it's building up a psychological effect. waa tan hadda meeshaan oo inta ugu soo hadalnay. Waxaa ka dhacayo scarcity, market cycle ka iska bedelayo, and then we are back again, accumulation, parabolic ka dhacayso, blow off, the bear market recovery. Psychologically, this is what happens to the ummah. Ummadda tana ku dhacdo. To the ummah marka dhaha muslimiinta keligeeda baane, but dadka dhan taas ayaa ku dhacdo. Okay, I was on slide 6, slide 7. Kana waxaa fiirinoyaa the moving month, because the halving is based on a block height every, not a calendar date. The month slowly drifts earlier as mining hardware becomes more efficient and blocks are found faster than the 10-minute average. So as we get closer to the future ka usii socono, kombiyuutarada ee sii fiicnaa doonaan, kan wuxuu dhahoyaa that waxay ku soo bilaawatay halving date-ka waxay ku soo aaday November, somewhere November, December, kan kalena wuxuu ahay July, kan kalena May, kan kalena April. The next one, if at the April ay noqoto, probably kan kusii xogo inuu imaa doono January, February, March inay imaa doonto. So logically, if the blocks or soo yaraana, the average time oo soo yaraanayo, because computers are becoming much more efficient, but the mining is becoming harder because of scarcity, it would make sense to say that the price would parabol. Si fiican u dhaqaaqaya. Price-kia si fiican u dhaqaaqayo, but the baalkii halving-ka waxaa bilishia soo dhawaanayso, and haddii bilishia soo dhawaanayso, it's even fair to say that bilishanet or from halving to top to bottom kanet ina iyakan isbedeli doonaan. Sababtay iskugu bedeloyaan waxaa way average time-kii hoos u soo dhacayo, of average block-kii ku qaadanayso, reward-ka dadka la siinayo hoos u imaanaya. No, we are getting there a lot quicker, but then the times also would reduce. Iyakana way soo yaraanayaan over time.
which is part of the 4-year cycle. But then waxaan dhahay, okay, let me look, because this I was qafa kala had I was this markaan researchkan sameynayay, there was aan qaf kala hadlay aan dhahay the 4-year cycle kaneeto ma isbedelin. And the argument oo ay leeyihiin that the 4-year cycle waa dhintay. So what I have shown so far aan aragno halahaneeto waxaa waaye the 4-year cycle ka weli ways haystaa. The halving is there, the accumulation is there, the parabolic movements, halving is there, accumulation phase is there, parabolic movement wuu ku jira, blow off top, bear market wuu ku jira, recovery, and then waa ku noqonayna meesha. That 4-year cycle kaaseeto is there and it will always be there. Wax iska bedelaya male. It's never going to die. When you say the 4-year cycle died, you're saying this process kaneto died. But over time, as the process can also, there are some patterns laga dhex arkay. Patterns kala laga dhex arkay waxaa ka mid ahay bull, bear, bull, bear, bull, bear, bull, bear. It's a pattern. And those patterns wuxuu ku imaaday nothing else by following this cycle. So the cycle is building people to develop a particular pattern which is easily or hadhootine la qiyaasa karo. We can easily come to some kind of a conclusion. The next step in a san noqon doonto, it's predictable. Waa la predict garay kara easily. So if the 4-year cycle kaaseeto, you telling me that the next one, the next step wuxuu ku soo aadi doona 35 months from the bottom, whatever bottom ku soo aado, then I know I would just buy, I will keep buying it. Hadhootine taabka markuu gaaro, I'm selling 40 or 60% waa ka baxaya. And then I'm just going to hold because you never know bottom ku meeshu ku soo aadayo. But you know the 4-year cycle, one thing lagu ogyahay for sure is there is going to be a bear market and a recovery. So daadashadaaseeto waan ka mid noqon doonaa. Okay, when now kan haddii aan aadno the Bitcoin yearly returns, if you look, the argument is, haddii la fiirinayo the 4-year cycle from 2011, since the halving period ka oo bilaabmay ilaa haddartaan meeshaana ku jirno, every 3 years it was green and 1 year was red, which is true, waa run. And that red year is the bear market. But there's nothing that says there's nothing that lagu program gareeyay dhahayo the 4th year has to be the red year. Nothing that says that 4th year has to be red year. It's not programmed in bahalkaneeto, the protocol itself. Malagu program gareynin, but it has developed because of a human psychological patterns. Waa dadka si anaka u dhaqaaqno patterns economy ku xiran, it then ends up being the 4th year, and it also ends up being the 4th year, which is the post-halving. 2012 is the halving, and then post-halving ka, before the other halving, into in supply shock, it makes sense people to say, hey, war sanad cusuba u soconaane, sanad cusub waxaan ka wadaa the halving. Hey, waxa u soconaa another halving. So ma iska gadno before supply shock intuusan soo dhicin, markuu soo yaraadana ee dadka ay ku soo yaraatana aan ka qayb qaadano dadku ku soo badanayso. Logically, I don't know in Somali that waxa dhahoyo kana make sense or not. So 2011 marka lagu jiray iyo haddeertaan oo saan ku jirno 2011 wuxuu ahay green, to 2012 green, 2013 green, 2014 red. Same thing pattern, green, 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 red, so forth. Wax isbedel male, except 2023, 2024, 2025 was supposed to be a green. Dadkana waxay leeyihiin, hey, red oo noqday, so the 4-year cycle is dead. Are you like
serious about it? Like, are you even thinking when you say it's, oh, just because one out of if this is 100% accurate, then hadhotin kan hadu kuso aado red, two reds, if this was like out of 100%, so this 10% kaneto oo lumiyey that parent kaaseta ka baxday, not the 4-year cycle, but the parent oo dhalay, you telling me that it's dead? That's your argument? You got nothing else? Like the accumulation misbedeling, the parabolic misbedeling, the sell-off misbedeling, like that one still is the same, and the halving cycle is the same. The reward figure and over time so Iran we have 50% every time 0.5% half of it next time can kasi half garaya. So your argument wuxuu yahay, hey, just because the green is bedelay, it's dead. You're not serious. You gotta find another argument to say that it's dead. So probably if the pattern had the isbedesho and to red, internet and to red, logically, so we are probably shifting to another pattern. So maybe the next 2027 green, green, red, red. So that is a new pattern. We made that pattern because of what? The reason why we are doing that pattern is because of this. The halving, the accumulation, the parabolic, the blow off, the bear, the recovery. So anaka semeno no, but then waxay kusoo aadaysaa a particular time that we are saying, hey, waxaa soo socoto halving, so I rather sell off the 2 years before halving, which is pre-halving. Waa ka baxayna labada sano ka horeysa inta halvingkiisa ku dhicin. So that it's another pattern, and it's still going to be the 4-year cycle. So, oh, we are still in the 4-year cycle, but it's a different pattern. Let's now follow this pattern kaneto. It's like trend ka markaa galaysid, follow your trend until otherwise. Long markaa ku jirto long raacaysa ilaa ay ka dhacdo reversal ama ay ka dhacayso waxay dhahaan whatever chalk ay ka dhacayso. So it kind of changes over time. It probably will change, and one change aan ka aragne is the red 2025 ee ku noqotay. 2026 we don't know, but what history tells us is 2026 should be red. Okay, now the birth of the rotation of altcoins. This is the most ridiculous argument. It is the most insane, the most ridiculous argument when I hear qaf markood ahayo that the 4-year cycle is dead because altcoin season ma dhicin. Oh my God, I cannot make sense of that. I cannot make sense of. There is no way that would make sense. Just because altcoin season ma helin ama altcoin season ma dhicin, waxay dhahaysaa the 4-year cycle ka isbedel. But dude, the 4-year cycle has no relevancy to altcoins. Why does it not have any relevancy? This is when alt season was developed. That was born 2016 to 2017. Ethereum in kubilawate. And because of Ethereum, they were able to build other coins on top of them. ICOs soo baxeen. And then waxaa soo baxay baalkii gadaal so other shitcoins ka imaadeen. So it doesn't make sense. It was never part of the 4-year cycle. So, but then we humans, again, obviously, anaka bin aadam aan nahnay, we become greedy. Waxaa rabnaa inaan lacag aan ka sameyno. Bitcoin waa ku cajise sida la dhaho, oh, Bitcoin lacag ku shubtaa, lacag le ku shubtaa, hoos u dhaadanoya, ama meel u dhaqaaqo male, waxa ka sameynaysid male. It's just I have no term of Somali the right term lagu dhaho ayaga maqan wallahi. It's ridiculous. So when you say altcoin season, it's the integrity of the 4-year cycle. You definitely are not telling me that this is, you're not being honest with yourself. You're just kind of basically lying to yourself. So I gotta check what this guy wants before.
Okay, I hope I kind of beat the horse out of it. So the Ethereum waxay soo baxday 2015. If if the altcoins was never there, aysan ku jirin weligeeda, why would I isugu bahaymo? Okay, so the rotation and altcoin seasons waxay bilaatay 2016 to 2017 inta u dhaxayso. Bitcoin waxay soo nooleed for a while since 2009. Bitcoin has always been there. So when you tell me that the 4-year cycle, Baal Kaneto was integrated in the 4-year cycle, then you're not being genuine. You're not being honest with yourself. So there's no way altcoin season madi'in Bitcoin 4-year cycle is dead. If that is your argument, then you just know you have no argument. You haven't even done any research to when did this altcoin emerge and why is it part of the 4-year cycle. So the rotation majority sida u imaaday is you and I markaan aadno Bitcoin aan ka baxoona before the halving cycle ka aleenaan hey ka baxno waxaa soo socda post halving. They want to do something with that money. Way ku soo qamaarayaan. They go gamble with it because waxay gelinayaan, they've seen that hey coin kan yiris kana geli karaa or has this amount ku gada karaa lacagtaan aan ka samay karaa. Why don't I do that and then come back to Bitcoin? Which why they had the Bitcoin to Ethereum to alts rotation. It became part of the 4-year cycle because of the human human psychology. It's easy for us in ansas ansameno angada an isticmaalno Bitcoin agalno an ka baxno an altcoins agilino altcoins ka soo dhaqaaqno oo Bitcoin ku soo celino. But there's other people that just sit in altcoins. We'll go to all Bitcoin lacagtooda ma geliyaan. That rotation has a reason. And out gadaalan kaaga sheegana anigaaga sheega why is it that? Okay, if you continue and add it 2016 haddee bilaabatay waxaa xasuusataa that people were greedy. They go into shitcoins. Si ay lacag ugu sameeyaan. If that's the case, can this be separated? Can it be independent? Can altcoin be independent of the 4-year cycle? If that is the answer is yes, and we've seen it that hadertan lacagta intaysan ka soo bixin, if the money came out of Bitcoin, where did it go? It did not go into Solana. It did not go into Ethereum. It did not go into bahalki xumay maxaa la dhahaa XRP. It didn't go to Cardano. Where the fuck did it go? Xagee lacagta aaday? Bitcoin way ka soo baxdee. Bitcoin way daadatee. Dominance kana meeshii soo fadhiyaaye. Percentage ka dominance ka BTC soo hoos u soo dhacaye. Yeah? Where did it go? Xagoo aaday? It doesn't make sense. Altcoin ma kicina, where did it go? People are sitting in USDT. Lacagooda ku fadhiyaan. That's why you did not get altcoin season. People have seen that in a qaadanayso a lot more money to move Bitcoin. So why would I go risk in a particular shitcoin in lacagtay laga soo dhaco? That is why the conviction kan dhahay ka hadlay of people way bada doontaa to not to be conned intay gee lahayn shitcoin oo daadashada BTC percentagekeeda soo yaraanayso kiciddeedana ay yaraanayso because lacag badan ay u baahan tahay. So inta aniga $1,000 maanta aan haasto aan geli lahay shitcoin oo hadhowti aan ku soo celi lahay 800 waxa igaaga roon anoo kunkeyga haasto ku dhegnaado oo hadhowti aan ku gato BTC instead of shitcoin kaasheeto aan ka raadinayo 100x. So that is the reasons aniga I think that you will see that altcoins
shit coins inay saas ku dhammaanayso over time inay ku dhammaanayso. And the other reason, that the psychological human effect ku tahay. And the other one you could think of is when bahalkaneeto markuu bilaabanaye way badnaayeen. But before I even jump to that, waxaa arkaysaa inay dhacayso ay leeyihiin that there is something called mini alt season, which is happening during Bitcoin bear markets, like the D5 2020 of the AI token of 2024. In 2017 and 16, shitcoins maysan ka badnayn more than 1,000. In 2021, waxay imaadeen up to approximately 10,000 and over. Right now, it is يعني حساب ما له سو حسابي كرو. There are too many. So the money becomes stretched thin. ما لا كلا قيبي كرو. لعكتين أنت ملاز بدن أو كلا قيبينه وين قوات كان يسع. So دبعت dadka ku noqonay inay meelo badan kala geeyaan. But then there's still always going to be an altcoin season, but it's not alt, it's mini season. It's independent alt season. It's related to a particular pattern. It's related to particular genre, right? waxay ka mid tahay AI, waxay ka mid tahay maybe Diffin, maybe waxay ka tahay real world assets, RWA. It's or maybe waxaa soo socdo some kind of upgrade, Solano upgrade or BCH upgrade. Waxaa soo socdo, so then that shifts the mindset of people to lacag inay meeshaas ay geliyaan so that they can see some kind of an altcoin season. The change is what's happening. What can I have the 2017 it was roughly 1,000, 2021 10,000, and now it's in the millions. But also remember, back in the days we did not have the ETF factor. That institutions, you know, lacagooda markay gadanayaan iyo waxay gadayaan waa lala xisaabtama this 1% of Maraykanka joogo. And their money, dhaqaaqooda markay sameynayaan, it's tracked, right? Because they want to keep making more money. So if in the past Bitcoin ETF intaysan imaanin, you know, this wealth management companies intaysan soo badanin, in the past wuxuu gadanaya Bitcoin, markuu iska gadaya, it was easy for him to sell it and go buy Solano kicinaya just from his baalkiisa. So now he rather trusts his money with baalki xumay ninkii Michael Saylor or BlackRock, so he can be paid interest. Now he's getting interest and dividends. So interest and dividends at the end, helayo, why would I put my money in shitcoins? I would not. So that's, you probably might not see the phenomena of altcoin season in a demand. So because the money that was rotating into meme coins and small cap players is becoming less and less over time due to people trusting the ETFs and having faith in ETFs, or scenario, dividends and interests. So the 4-year cycle, while the 4-year cycle is continuing, the alt season becomes much more random and tied to specific tech upgrades like Bitcoin Cash, or had عمل upgrade وصو صعود ليلة عمل okay, everybody goes into Bitcoin Cash وكعسا وعلى قصو تجي. Now which one is the next one? People are looking for some kind of Allahumma musta'an, and a reason more than a particular coin. So Gabina, I mean, this is it basically. I got nothing else. That particular pattern cassette. Oh yeah, another pattern that was in the 4-year cycle, or maybe one dulmara umalena without even talking about it, is Ladohoyo. The 4-year cycle is dead because for the very first time, Bitcoin did something that it never did in the past, which is what? SMS, that we all know. Bitcoin, for the very first time, this is the halving. This is the 4th halving. This is what? What is it? This is 73. Okay, this is for the first time. Right here,
pre-halving waxay ku soo xirmatay 69 ee daadatay ee aaday all the way to whatever I think 15 ee aaday ee soo kacaysay Bitcoin was supposed to make its new all-time high post halving iyadoo inta lasoo dhaafo 2024 and then make an all-time high. But then it changed its character by making an all-time high right before the halving period. Never happened in the past. The history. Yes, it went to 126. That's the post-halving. It was supposed to not do an all-time high. Does that mean the 4-year cycle is dead? Absolutely not. There are so many other patterns and characters really is hasto the altcoin season malahelin because altcoin season is dead, Bitcoin 4-year cycle is dead. Your argument is fucking baseless because Bitcoin 2016 kasi hore there was no altcoin season, so altcoin season dakhad katur. You cannot bring that argument. You better go educate yourself if you that's one argument society is it. But this is a good argument that you can say having cycle inta la gaarin wuxuu ku sameey all-time high. That's one good argument. The other a good argument is 2025 green ala rabi inay ku xirmato laakiin waxay ku xirmato red. Even though we have those two patterns that was predictable or is bedelay, doesn't mean that the 4-year cycle is dead. It just means that the 4-year cycle is changing its pattern. That could be the argument. Or aniga aan taaganahay, probably we are getting signs slowly to show that the human psychological thoughts is thinking in what they do with their money, because trade ka markaa qaadanaysid waxaan trade kaanid upkan iyo downkan a fiirinaysid all this pattern ka qaadanaysid haygan u jibi. It's our psychological patterns. It's how we think. Kor wuxuu u kacay because people are buying intan waa loo baxay there's a week waxaa laga qaaday sweepka intan waxaa la dhahaa COH intan waxaa waay fair value gap. What the fuck is that? All that is our pattern. It's just the human emotions behind the chart patterns. I get it. Waa jirtaa technical analysis, but it's just us making those hadalladaas u sameynayno, which is that's what every book will tell you. So if this is true, the pattern is probably changing, but we are going to go back to this and say, even if that pattern is changing, we know this will never change, and then we are going to find a new pattern and stick to that pattern until we find other changes. That's how it is. Just don't lie to yourself. You just stick to knowing that BTC inay imaan doonto sometime bisha November ama October ama December inay kusoo aadi doonto the next bottom. But it doesn't mean that 100% ka baxaysid. You still you rather be in some foot. Look inay kugu jirto. Because what you know is that pattern could change. So if this halving and middle as before post halving as managed all-time high loss of way la dhahoyo is nothing else because the ETF lacag badan la soo gashay, so it outran itself. Asiga is hormaray. يعني who is hormari? I don't know how to say it in Somali. It outpaced itself. Like قف مركان إيه like why is hormartay عمل? Slow down. استرتيبي. It outpaced itself. So that's what it basically did. لعق بدن أسوق الشيء. It ran faster than it should have, and it continued. Made a 125 for Gary. So if that is the case, if this is the case, probably that the next Bahal Kaneto, Baram Kaneto, it could come earlier. Wakaso hormari karta. And sababte uso hormari karto is that lacagaha badan in laga bixiyo ma la rabo. Like we don't want to be part of like seeing another flash out. Lacagahayga waan ku dhignaanaya. So I'm not going to wait in that particular month. So you might find July or August before Q4 inta la gaarin that it bottomed out. So Allahu A'lam, but that's a scenario that could happen. And you know, meeshaas oo ka soo noqdo and we start going into
accumulation waaba lagu jiraabo oo sameeyo recovery oo dhaqaaq yariis oo soo samaysto and then that's it for you soo noqosho kale ma leh adigana waxaa sugaysaa the next bottom so that is the only argument the two arguments on arki karo which is kind of reasonable as if the person wants to make the basis la dhahayo that Bitcoin inta dhimatay the 4-year cycle is that in a kasoo hormartay the halving period ka you know and the other one was that 2025 green ina ku dhamaatay ahead waxay ku dhamaatay red you have two arguments out of everything else so you need more hypothesis if you're building a hypothesis to bulky proof of disprove something you need at least a 51% mark rule aleedaada hey waxaaneetu wuu saxsan yahay let's go do this analysis practical againina ama waa kasoo horjeesanayna you need at least a good percentage number in sidii hore loogu dhaqmi jiray inaad dhahday dhaqankii isbedelay so it's like doorashada markaad tuurayno doorashadeena maku raacayno 10 qof meesha laga rabo madaxweyne haddee rabaan we only have 10 people out of 10 people 2 people haddee dhahan madaxweynahan ma rabno 8 haddee dhahan madaxweynahan waa rabnaa those 2 people ma dhegaysanayno we're not going to listen to them we're going to follow the 8 people so you rather go for that percentage ka meesha uu badan yahay until the parent to say inuu isbedelay so parent inuu isbedelay to say that this parent completely changed it's not dead because it's never going to die it's just going to change intuu isbedelin waa yar yahay so even though that parent of the red or that red kaaseeto uu kusoo dhamaaday sanadkaneeto one thing has not changed is the timing approximation timings kan ka wada not the exact timing inaysan weli isbedelin as we entered into dadka markay soo bateen except waqtiga ko oo soo bilaabanaya the first halving once we've reached the second halving marka la gaaray the pattern has almost always been consistent way isku dhawaayeen maybe hal bil laba bil ay dhaafsan yihiin maybe saddex maybe waxay isdhaafsan yihiin 1-2 month or maybe couple days and maybe some percentage that's it it has not changed and if it changes it just means that the pattern has changed and then it's going to start making a new pattern but then it's within the 4-year cycle 4-year cycle ki balankiisum ku sameynin it has not the only thing that happened outside the 4-year cycle is having a red balki mahalada having a green all-time high before the halving itself so hadda waxaa ognahay that the next all-time high it's definitely going to come and the parabolic movements is going to happen 2028 to 2029 that's markay dhici doonto the fifth halving wuxuu kusoo aadan yahay 2028 the top wuxuu kusoo aadan yahay 2029 September November if you are just looking at the numberada hadeertaan waxay kusoo aadan tahay if you're looking at every single one oo waqtiyaashan soo marnay 852 883 883 it's logically to say either waxay noqonaya inta u dhaxayso average-ka ama waxay noqonaya 883 waxay kugu soo aadaysaa August or waxay ku soo aaday the bottom astaghfirullah 883 hadii ku soo aadayso waxay ku soo aaday bishii October same way hadii la fiirinayo from the halving to the top from the halving all the way no waxaad waxaa raadinayna the bottom you're not looking at for the top bottom hadii la raadinayo first halving to the bottom 973 inta ahead from the top to the bottom waxay qaadatay 638 inta waxay qaadatay 365 the last one waxay qaadatay 365 so probably this one would also be 365 waxayna kugu soo aadidinaysaa bishii October and if you start doing you want to do the top kan asigan wuxuu ku geenayaa top kuwana u isticmaalay from here kuwana u isticmaalay but I also used one bottom hadii aan khaldaneen so if the top was hadii ku aadaneed from the halving to the previous top waxay ahayd 1065 the previous halving to the next top waxay ku aadaneed 1066 kana waxay ku aadaneed 1065 so this is from bottom to top bottom to top bottom to top it makes sense hadii ay ku soo aado October a bottom either double bottom ay samaysato
that is the bottom. Ilaa the next stop waxay qaadan doontaa 1065 ay kusoo aadi doonto 2029 August September. And from halving to top waxay ahayd inta haddii fiirino from halving to top 400, from halving to top 518, from halving to top ilaa haddeertaan lasoo dhaafaya 518. It makes sense that haddii ay kusoo aado October, haddii kusoo aadayso April, which we already know the halving, waxay qaadan doontaa 518 to go to the top. The next stop waxay kusoo aadaysaa 2029 August September. So it's predictable and it's within a pattern. The pattern has not changed. The pattern has not died, but we have seen some indicators that two things have changed. لو waxa isbedelay, would those things, were they a spook may ahead, like maxaa la dhahaa anomaly, like waxaa dhihi karnaa anomaly just because waxaa soo gashay ETF aa soo gashay, and then waxaa ka dhacday all time high before the halving. Could that be a reason? Anomaly why? Now ETF will come in high, and if the pattern continues, this shit will never change. It will always stay the same. And the other one waxay ahayd, hey, this 2025 waxay noqotay red. You could also say like dadka ETF-kii lacaga badan ka bixiyeen, and they paused and they're like, you know what? We don't want to do that. And that's why it ends up being in red. So maybe iyaka ma lagu sababi karaa, but just that itself to me an anomaly ujeeda. For it to be another pattern, it has to repeat itself. For inay kusoo noqota, and then now we know a pattern cusub inuu samaystay, but then the 4-year cycle is not dead. I don't know if I have anything else on this shiri Balkanet and the Anquasto, the narrative season, nothing else Anquasto mention male. Yeah, Balkanet Hadertan Wokai, BTC has whatever, it has been Wokai for the past whatever week. Oh my god, just oh yeah. And I'm just going to stop my other recording.